Hi everyone. So we have done one of the live project చేసామండి మన కోర్సులో. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షోకేస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది లెట్ అస్ సి. సో ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్. ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్లో బిల్డ్ చేస్తున్నాము. సో వీ హ్యావ్ జస్ట్ అజ్యూమ్ వీ హ్యావ్ బిల్డ్ సిఆర్ఎం అప్లికేషన్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ కంపెనీ. దే ఆర్ సెల్లింగ్ ద ఇన్సూరెన్స్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఆ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళు మార్కెటింగ్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు, అలాగే సేల్స్ అనేది ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు, అండ్ ద కస్టమర్ వన్స్ హీ పర్చేస్డ్ హౌ దే ఆర్ మేనేజింగ్ ద సర్వీస్ అనేది ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు సిఆర్ఎం యూస్ చేసి. లెటస్ సి వీ హ్యావ్ డన్ ఎట్ హై లెవెల్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ యూస్డ్ అవుట్ ది బాక్స్ ఫంక్షనాలిటీస్. సో మన ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది అవుట్ ది బాక్స్ ఫంక్షనాలిటీ యూస్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసాము మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్. లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ హౌ ఇట్ విల్. సో వీ హ్యావ్ బిల్డ్ ఏ వెబ్సైట్ ఫస్ట్. వెబ్సైట్ అనేది బిల్డ్ చేసాము. లైక్ let me just show you the website. For portals use చేసి we have built a website. So this is the website. This one we have built using the like Power Portals. So we have the multiple pages, and we have just created with some basic structure, not fully. So whatever the products are they are selling, we can check the here. This website is accessible to public. You guys also can access. Everyone can access. Since it is a trial version, maybe it may not work after 30 days. And once trial serum is expired, it may not work. You have to note down. So once you navigated to this website, and if you see the insurance products, సో ఇది పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇన్సూరెన్స్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది చూడగలుగుతారు. ఎవరైతే కస్టమర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటారో దే కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద టీమ్. ఆ ఎంప్లాయీస్ని రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. లైక్ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసే సపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ని రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. దే జస్ట్ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దర్ డీటెయిల్స్ హియర్. సో ఇది మనం సిఆర్ఎంతో ఇంటిగ్రేట్ చేసాం ఈ పేజ్ అనేది. సో లైక్ ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తామో సిఆర్ఎంలో లీడ్ అనే ఎంటిటీలో మనకు ఒక రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆటోమేటిక్ లాజిక్. లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ వేర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్. సో వన్స్ లీడ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత సో కస్టమర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టీం వాళ్ళు ఉంటారు కదా, దే విల్ రీచ్ అవుట్ టు ద open lead, and they will try to close the deal. They will open the lead and they will do the follow-up calls with the lead. So what product they are interested in, and when they are planning to take everything, they will communicate. They will check with the customer, and whatever the communication happening, they will track here as a activity. మనకు ఫోన్ కాల్ యాక్టివిటీ అనే ఒక ఎంటిటీ ఉంటుంది, అవుట్ బాక్స్ ఎంటిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫోన్ నెంబర్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్. డిస్క్రిప్షన్ మీన్స్ కస్టమర్ ఏదైతే కమ్యూనికేట్ చేశారో మనకి సిస్టంలో ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ట్రాక్డ్ హియర్. సో నెక్స్ట్ టైం ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఆన్ ద లీవ్, the other employee can support the customer. They have the communication history as well. Based on the communication history, they can support easily. That is how it will be. So customer interested గా ఉన్నారనుకోండి మన లైక్ ప్రొడక్ట్ పర్చేస్ చేసుకోవడానికి. సో what they will do, the customer executive, they will qualify the lead by using the qualify button at the top. మనకి ఇక్కడ క్వాలిఫై బటన్ ఉంటుంది. క్వాలిఫై బటన్ యూస్ చేసుకొని దే విల్ క్వాలిఫై ద లీడ్ అనేది క్వాలిఫై చేస్తారు. లెట్ మీ జస్ట్ క్వాలిఫై ద లీడ్. సో బిఫోర్ వీ క్వాలిఫై, సో మనం ఎప్పుడైతే లైక్ టీమ్ని రీచ్ అవుట్ అవుతామో, as soon as we reach out to the team, so they do we are sending email to the person. So we are sending email to the customer. It's automatic లాజిక్. లాజిక్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏ వర్క్ ఫ్లో ఇన్ బ్యాక్ ఎండ్. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తారో కాంటాక్ట్ అస్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్, దే విల్ రిసీవ్ ఈమెయిల్ యాజ్ వెల్. We are just mentioning our team will reach out to you shortly if they have any information or any quick assistance required. They can reach out to the contact number. We are just providing the contact number. So once we qualify the lead, let me just qualify the lead. So as you already know, once we qualify the lead, in backend opportunity record will be created.
సో లీడ్స్ అనేది దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వే మన వెబ్సైట్ నుంచి క్యాప్చర్ చేసుకుంటున్నాం. వన్ ఆఫ్ ద వే ఆఫ్ క్యాప్చరింగ్ లీడ్స్ ఫ్రమ్ వెబ్సైట్. సో I click qualify, then I click qualify button here. Once we qualify the lead, opportunity will be created. Let me just open the qualified opportunity. సో మనకి ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే సీనియర్స్ ఉంటారో సీనియర్స్ విల్ ఇన్వాల్వ్ విత్ ద కస్టమర్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు క్లోజ్ ద డీల్ అనేది క్లోజ్ చేయడానికి దే విల్ ట్రై. సో దే విల్ యాడ్ ద ఇంట్రెస్టెడ్ ప్రొడక్ట్స్ హియర్. యాజ్ యూ ఆల్రెడీ నో వీ ఆర్ ద ప్రైస్ లిస్ట్, అంటే కస్టమర్ ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో ఆ ప్రొడక్ట్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాం జస్ట్ బై క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ ప్రొడక్ట్స్. ఆల్రెడీ యాడెడ్. ఇట్ విల్ షో యూ ద క్లయింట్ ప్రొడక్ట్స్. మన కస్టమర్స్కి ఏవైతే క్లయింట్కి ఏవైతే ప్రొడక్ట్స్ సెల్ చేస్తున్నారో ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి ప్రొడక్ట్ ఎంటిటీలో. So that it will show you the products. So I added the product, and if you want to provide any discount, we can add. And if you have any GST, we can add it as well. So once everything is fine, and if customer is interested to proceed, what we do, uh, we we create the code quotation అనేది create చేస్తాం. We go to the code and create a new code. So I'm just creating the quotation, and the quotation is created in the draft status. And if you need any additional discount or any additional products or any modification in the products, we can do in the quotation level as well. Once quotation is ready, we can send a quotation to the customer కి యాజ్ ఈమెయిల్ కింద మన కొటేషన్ అనేది పంపించవచ్చు. సో ఇట్స్ అవుట్ బాక్స్ ఫంక్షనాలిటీ. Click on export quotation, click on the email button here. సో ఇక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్గా పీడిఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుద్ది, ఈమెయిల్కి అటాచ్ అయిపోద్ది. ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఫంక్షన్. Whatever PDF you can see here, it will generate and attach to the email. So email body, if you want, you can provide any email body. I'm just sending the email, enter the body and click on the send. As soon as we send, customer can receive the email. We can monitor the customer mailbox as well. Let's wait for some time. See, customer received the email with the quotation attachments. So customer, they can check the quotation, and if they're okay, they can send the confirmation. Then once customer send us the confirmation, so what business will do, they will activate the code, quotation అనేది యాక్టివేట్ చేస్తారు. యాక్టివేట్ చేసేసి దెన్ we create the ఆర్డర్ అనేది జనరేట్ చేస్తాం. So once order is ready, then if you want any modifications, we can do as well, like discount and all we can modify here as well. So once customer is ready to pay the amount, we create the invoice. Create invoice అని ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆర్డర్ ఎంటిటీలో. సో ఆర్డర్ అండ్ కొటేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద అవుట్ బాక్స్ ఎంటిటీస్. సో ఇన్వాయిస్ అనేది క్రియేట్ చేసాం, అండ్ కస్టమర్ ఈజ్ రెడీ టు పే. వన్స్ కస్టమర్ ఈజ్ పెయిడ్, వి చేంజ్ ఇన్వాయిస్ స్టేటస్ టు పెయిడ్. ఇన్వాయిస్ పెయిడ్ కంప్లీట్. యా, ఇక్కడికి మనకి ఒక సేల్స్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. అవుట్ ది బాక్స్ సేల్స్ లైఫ్ సైకిల్ మనం ప్రాక్టికల్గా చూసాం. ఎప్పుడైతే కస్టమర్ పర్చేస్ చేస్తాడో కస్టమర్ విల్ రిసీవ్ ద సక్సెస్ఫుల్ ఈమెయిల్. కస్టమర్కి ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఈమెయిల్ వస్తుంది. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ చెక్ ఇట్. So I will show you, I already received for one of other cases. It may take some time. I will show you sample one.
ఇలా కస్టమర్కి ఒక ఈమెయిల్ అనేది వస్తుందండి. ఈమెయిల్లో మనం ఏం చెప్తున్నామో లైక్ తన పాలసీ నెంబర్ ఏంటి అంటే అమౌంట్ ఎంత పే చేశాడు, అలాగే లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, and if they have any queries or any assistance required they can reach out to this support email ID. సో ఇక్కడ నుంచి కస్టమర్ సర్వీస్ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి. కస్టమర్ సర్వీస్ అంటే లైక్ కస్టమర్కి ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నా లేదంటే ఏమైనా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలన్నా వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సర్వీస్ ప్రాపర్లీ, దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ గెట్ రిపీటెడ్ కస్టమర్స్. సో ఇక్కడ ఒక సపోర్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది పంపిస్తాము. కస్టమర్కి ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే ఈ సపోర్ట్ ఈమెయిల్ ఐడికి రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అవుట్ ది బాక్స్ కస్టమర్ సర్వీస్ ప్రాసెస్ యూస్ చేస్తున్నాము. ఎప్పుడైతే ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ ఈమెయిల్స్ పంపిస్తారో టు దిస్ సపోర్ట్ ఈమెయిల్ ఐడికి ఒక ఈమెయిల్ పంపించామనుకోండి, లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాష్లెస్ హాస్పిటల్ లిస్ట్ నియర్ JNTU. So I just want to get the cashless hospital list. Hi team. Send please send. సో ఇలా నాకు కావాల్సిన క్వరీ అనేది నేను పంపిస్తాను. ఎప్పుడైతే నేను ఈమెయిల్ పంపిస్తున్నానో లైక్ మనం అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ కస్టమర్ సర్వీస్ ప్రాసెస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ. సో హై లెవెల్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే కస్టమర్ ఈమెయిల్ పంపిస్తాడో ఆ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ ఐడికి సపోర్ట్ ఈమెయిల్ ఐడికి ఒక కేస్ అనేది ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవుతుంది సిస్టంలో. కేస్ క్రియేట్ అవుద్ది అండ్ యూజర్ విల్ గెట్ ద కేస్ క్రియేషన్ నోటిఫికేషన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఈమెయిల్ అనేది యూజర్కి వస్తుంది. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ వీ కెన్ సీ. అండ్ మనకి ప్రీవియస్గా పేమెంట్ కన్ఫర్మేషన్ ఈమెయిల్ కూడా వచ్చింది చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం ఒకటి కేస్ అనేది క్రియేట్ చేసాం, ఆ కేస్ క్రియేషన్ నోటిఫికేషన్ కూడా రావాలి. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ వీ విల్ చెక్ ఇట్. సో వీ ఆల్సో చెక్ ఇన్ ద సిఆర్ఎం కేస్ అనేది క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేది ఆటోమేటిక్గా మనం కేస్ మాడ్యూల్కి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. మీన్ వైల్ వీ గో టు ద సర్వీస్ అండ్ వీ సెలెక్ట్ ద కేసెస్ హియర్. సో మనం ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ఇచ్చామో ఆ సబ్జెక్ట్ తోటి ఒక కేస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. Yeah, I think it's not yet created. It's a old one if I'm not wrong. Yeah, this is old one. Let me check all open cases or all cases. Yeah, it's not created yet. యా, సో మనకి ఇది కదా సబ్జెక్ట్ యూస్ చేస్తుంది, కేస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే కేస్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఇది ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయిపోయింది. కేస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు కస్టమర్కి కూడా ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది సపోర్ట్ నుంచి. సో కస్టమర్కి ఏమైనా ఈమెయిల్ వస్తుంది, మా టీం చెక్ చేస్తున్నారు, కేస్ అనేది ఒకటి ఓపెన్ చేసాం విత్ ద రిఫరెన్స్ నెంబర్, సో అవర్ టీమ్ విల్ రిజాల్వ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అన్నట్టుగా సిస్టమ్ రిప్లై ఇస్తుంది. సో దిస్ వన్ విల్ వర్క్ 24/7. ఈ ఆటోమేటిక్ రెస్పాన్స్ అనేది 24/7 వర్క్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కస్టమర్ టీం వాళ్ళు వన్స్ దే అవైలబుల్ డ్యూరింగ్ ద ఆఫీస్ అవర్ దే కెన్ చెక్ ద ఓపెన్ కేసెస్ అనేది చెక్ చేసుకుంటారు. చెక్ చేసుకొని దే విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ టు రిజాల్వ్. సో మీకు ఇక్కడ కేస్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎస్ఎల్ఏస్ అండ్ ఎంటైటిల్మెంట్స్ అలాగే ఎస్ఎల్ఏ రిజల్యూషన్ టైమ్స్ అవన్నీ వస్తాయి. కస్టమర్ పర్చేస్ ప్లాన్ బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ ఈస్ ఏ డైమండ్ కస్టమర్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ విత్ ఇన్ 8 hours. ఇఫ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లాన్ ఆ కేస్ రిజల్యూషన్ టైమ్స్ అనేది సెటప్ చేసుకోవచ్చు, అది మీకు ఎస్ఎల్ఏస్లో వస్తుంది. అలాగే ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా సర్వీస్ తీసుకున్నారనుకోండి, సర్వీస్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ పర్చేస్ ఎనీ బైక్ ఆర్ కార్ కానీ బైక్ కానీ ఏదైనా పర్చేస్ చేశారనుకోండి, మీకు జనరల్ సర్వీసెస్ అనేది ఫ్రీ ఉంటుంది కదా 1 yearలో 3 or 4. సో అట్లా రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఎంటైటిల్మెంట్స్ యూస్ చేసుకొని. ఎంటైటిల్మెంట్ టర్మ్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఎంటైటిల్మెంట్ టర్మ్స్ యూస్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే కస్టమర్ పర్చేస్ చేశారో మన ప్రొడక్ట్ తనకి ఎన్ని ఎలిజిబుల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో ఎలిజిబుల్ సర్వీస్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. సిస్టమ్ విల్ షో యూ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ సర్వీస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పెండింగ్ అనేది సిస్టమే చూపిస్తుంది. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏం చేస్తాడు, దే విల్ వ్యాలిడేట్ అండ్ దే విల్ సెండ్ ద ఈమెయిల్ వాట్ ఎవర్ కస్టమర్ ఈస్ రిక్వెస్టెడ్. దే కెన్ సెండ్ ఈమెయిల్ డైరెక్ట్లీ అండ్ వన్స్ కేస్ ఈస్ రిజాల్వ్ దే విల్ చేంజ్ స్టేటస్ టు రిజాల్వ్. స్టేటస్ అనేది రిజాల్వ్ చేంజ్ చేస్తారు.
resolve, then click on resolve. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ వి రిజాల్వ్ ద కేస్, కస్టమర్కి ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది, కేస్ అనేది రిజాల్వ్ చేసామన్నట్టుగా కస్టమర్ విల్ రిసీవ్ ద ఈమెయిల్. ఇది మన కస్టమర్ మెయిల్ బాక్స్ అండి. మేబీ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్, దట్ ఈస్ ఫైన్. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ చెక్ ఇట్. సో ఇది మనకు ఓవరాల్గా హై లెవెల్ ప్రాసెస్. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ మనకు కొన్ని ప్లగిన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, అలాగే కొన్ని వర్క్ ఫ్లోస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, పవర్ ఆటోమేట్ ఫ్లోస్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. సో మనకి లీడ్స్ జనరేట్ అవ్వడానికి వెబ్సైట్ నుంచి ఒకటి జనరేట్ చేసాం కదా, అలాగే గూగుల్ షీట్ నుంచి కూడా లీడ్స్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు. లైక్ మార్కెటింగ్ టీం వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, మార్కెటింగ్ టీం వాళ్ళకి సిఆర్ఎం మ్యాక్స్ ఉండదు. దే విల్ కండక్ట్ ద క్యాంపెయిన్స్ అండ్ క్యాప్చర్ ద లీడ్స్. వాళ్ళ లీడ్స్ అనేది ఎక్సెల్లో గూగుల్ షీట్లో క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ కేసెస్ లైక్ ఆ లీడ్స్ అనేది సిఆర్ఎంలోకి ఆటోమేటిక్గా పుల్ అవుతాయి, ఇంటిగ్రేట్ అవుతాయి. వీ హ్యావ్ డన్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్ బై యూజింగ్ పవర్ ఆటోమేట్ ఫ్లో. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ ఇంప్లిమెంట్. సో ఇది మనం ఫుల్గా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ప్రాసెస్ యూస్ చేసి, సేల్స్ అండ్ సర్వీస్ మాడ్యూల్ యూస్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. అండ్ వీ ఆల్సో డూ ప్యూర్ కస్టమైజేషన్స్ project as well without using any out of the box components. We also built one of the real-time project as well. So with these two projects you will gain real-time experience actually. So this is the high level process after implementation. Yeah, thanks everyone.